Hello guys, welcome back to the Softies family, and my good name is Violet Mkabana. We are back here again with another video. In case you're seeing this face for the first time, hi, welcome. Consider subscribing to our beautiful channel, and for those who are our returning subscriber, thank you so much for always coming back to watch our videos. I'm doing this introduction alone. Msifikirie ni prank. It's not a prank video. You've already seen the title of the video. It's not a prank video. So yeah guys, I'm doing it alone because mzee wa nyumba, I don't know, ameenda sijui pick something from the inside. You'll be seeing him in a few kidogo tu, you will be seeing him. So yeah guys, we wanted to do a tour of our kitchen, not the whole kitchen, but tour of what we bought in our kitchen. Yes guys, you heard it right, tour of what we bought in our kitchen. So amekuja yani hawezi ningoje nishike tu hiyo, nimechoka kushika. Oh my impatience god. Oh my god. All right. Yeah, it is in the morning. Is side yetu hivyo songa tu ndo upate light hapa. Yes, exactly. Wewe ungerekodi tu hata kama uko kwa giza. Hi guys, my name is BENA Softy. Watanani na bayo kwa. Tell me why wanaume they don't care. Ikikuja wapi na wapi, they don't care. I don't know why. Watu wako interested kutuona na wanatuona. Hapana, but you have to do it perfectly. You have to have a good lighting, a good, camera yenye na kuonyesha vizuri. Hapana madogo dani. Sasa ona guys, akisimama hapo, what are you seeing? Amunione ni kwa nothing unless you tafuta the way mahali pana light vizuri, si ndio? Ndio tuonekane vizuri. So introduce yourself vizuri. Hi guys, my name is BENA Softy. We are the host of this YouTube channel, the Softies YouTube channel. Yes guys, and welcome again. Let me welcome you again in case you're new. Hi, feel at home. Make sure you subscribe. Hit the subscription button please. Mna watch now, subscribe. I don't know why. If you subscribe, you really support us, unajua, and pia you will be notified when tuna upload content. Utajua ni nini tunafanya, na yes, make sure you leave a like. Make sure you tell us what you feel about this video on the comment section. And we love you so much. Thank you for the support. You've really supported us. By the way, we are almost 10,000 subscribers na tulianza just the other day. So we are doing great, and it is just because of you guys. We don't take you for granted. Thank you so much. May God bless you all. And yes, we are here again with another interesting video. And already we want to give you a house tour of our kitchen. Sorry, a house tour of something we bought in our kitchen. 150k shillings gift plus 150k. Mwenye hujasikia juu kuna watu wanapenda kuongea vibaya, so kwa hapa kwa comment section mnasoma hiyo kitu nataka kuonyesha ni 150k plus Kenyan shillings. But that was unnecessary. Oh my god, they don't have to know the price of our fridge. Let us just tell you guys, it is a new fridge. Yes, so they don't have to know the price, but you already know. Anyway guys, let's just head inside to wapatie hiyo tour. And guys, sawa, tunakuja. Haya, sawa, tunakuja. And so guys, sorry for the interruptions. Yeah guys, before we show you our fridge, of course we're gonna show you inside your fridge, outside the inside yote. So of course inside kuna vitu, because your fridge is not new kwetu, it's new kwenu. We bought it one day to Valentine, February 13. Yep. So it's not new to us, it's new to you. So of course we inatumika, and we have some food inside and drinks. And guys, chenye naogopa ni you're gonna judge, you're gonna start, there is these 3 or 4 people on the comment section wenye nawajua hadi majina. Yes. Those people hawakosangi ku comment negatively kabisa. I don't know why. Una agree na mimi najua. I know by their names.
Kuna mwingine sijui alisema na hizi China. Si tutumie dola ya China. I know you by your names. So let me just tell you, wacha nichukue hii time haraka niwaambie. Those 4 or 5 people wenye lazima tu wa comment negative on the comment section. Hello friend, we are human beings. Sawa. We are human beings and we do mistakes. We are not perfect. Sisi, we show you what we do. That's why muna spot mistakes with. And of course human beings lazima fanye mistake. You don't show us what you do, you don't show us your life, so we don't know you, we don't see mistakes zenye una make. So yeah, hata wewe una make mistake ni vile watu hawajakuambia because hawaonyeshi how what. So please be nice. Be nice to us. We know we are human beings, of course we do mistakes. Tukiambiwa tunaambiwa in a good way, tunarekebisha, sio kuongea vibaya in a negative way yenye ni kama unataka kudiscourage huyo mtu. Hapana. Let me tell you, we don't get discouraged by your comments. Ni vile tu we want to remind you, please be nice. It doesn't cost you. So the reason why yo imekuja, it's because we got a TV, not a TV, a fridge. Yes. And we want to show you, want to give you a tour, a quick tour of it. And of course ndani hakuna vitu vile mna expect because sisi we don't have pressure, tunaenda tuna flow pole vile tunawaambianga. Mimi kila siku nawaambianga zero pressure, tunafanya tu at our own pace. And guys, let me tell you, kuna wenye pia mnatukomentia vizuri na tuna appreciate. Kwanza wenye wanatutanga beautiful couple, ni wengi and we love you so much. Nimesema like 3 or 4 people wenye wako na negative comments. The rest of you, thank you so much, we love you sana. Wao wana understand kila kitu, imagine. Hata ukifanya mistake wana understand, human is to error, hata nini they understand. But these 3-4 niggas, but anyway we love you still. Tunawapenda bado because muna watch. Yes. So guys, if you are new here, make sure you subscribe. We are the biggest, the upcoming family in YouTube channel. Yani tunaenda kusumbua hii Kenya, In the next few we are going to ndio tumeanza. Tunaenda kuharibu. Hatukuwa tumeanza. Ndio tunaanza. Anyway guys, let's go. So be kind. Just a reminder, be kind. So yeah guys, we are in the kitchen already. As you can see, hapa ni kitchen. Kitchen yetu ni kubwa. You saw our house tour. So imagine hii place haina kitu bado. But anyway guys, slowly let me remind you. So guys, we are almost heading to our most expensive item in our kitchen. Yes, I mean most expensive one in our kitchen in 2024. But it's also with the time we will have another one that will be more expensive than this one. Amen. So yeah, are you ready? Ndio hiyo. Don't mind hiyo kitu iko hapo juu. Don't mind. So it's a Ramtom's 1 year warranty only. Ni kubwa, tunatoshana nayo, ni vile tu tunatoshana na hiyo fridge. Msianze kusema na ni kadogo yawa. That's what we got. Ni kubwa anyway, wacha niwapatie nikiwa mbali ndo muone. Anyway, whether kubwa wala ndogo, bora inatuserve. On top tuko na ni vile fruits zimeisha, we have kids around, so wanachangamkianga sana. Kuna kwanga hapa wanapenda fruits. Kuna kwanga hapa na fruits nyingi. Kina hizo zote zinakuanga hapa. Zingine kwa ni vile tu haziko size measure. So are you ready? We open ndani. So guys, ndio hiyo the 150k fridge. Nataka kurudia hiyo ndio once vizuri. I'm a great fan of Ramtoms by the way. Hata ile nani yangu ni Ramtoms ile blend. Napenda Ramtoms sana. I don't know why. Sijui kama ni mimi peke yangu napenda Ramtoms, but yeah. And then I've never owned a fridge by the way. I've never owned a fridge. Hadi iko nafungua. Sijawahi kuwa na fridge miaka nimeishi 26 years now. Hakuna fridge nimewahi ona. Hebu niwaambie kitu guys. Listen. Mimi kutoka nizaliwe na hii miaka yangu yote, sijui bora sijawahi tamani hii kitu. Lakini sasa
naipenda siku hizi. Naipenda kabisa, na ndio maana hujaitamani. Why? So like sijui because you're not exposed. He's not exposed, and that is the truth, guys. So msiniingilie to this ni fancy things. Unajua na wazungu. Mbona hujawahi tamani kukua nayo? Sasa mbona hujawahi tamani kukua nayo? I think tell us, because now maybe tuna nini? Nikukosa pesa. Songa tu pale, uacha kukimbia. So usiseme hujawahi tamani. Usiseme hujawahi tamani. Ni okay, hata ukitamani unasema hata ukitamani utatoa wapi pesa after all. That is the case, guys. And again, I think that is the case. Sindio? But anyway, finally we have it. We have it. The fridge, and guys, we want to show you. So for me, wacha madam au ndio anajua kuexplain mambo ya kitchen vizuri. Kwani una shy? Mimi ni shy na kamera. Mbona unatoroka? You look weird with the nini? Weekend vibes. Unyoe ndio. Hizi ndio zinafanyana na kona. Unakuwa mzee. Nitanyoa guys. Ama nitafute tu kitu ya kunyoa kwa nyumba. Anyway, so guys, let us show. Kuja hapa. Ndevu zinafanya unakonda. Nakonda. Ninakula uso. Yo, anyway guys, ndio hii sura mnapenda kuona, by the way. Come. Haya, kuje ni tunauya kipi? Na hii gym inafanya kazi. My friend, bado iko ni hapa tu inapungua kidogo. Sijakamata, lakini msiniingilie. Hapa tu. Lakini najaribu, si ndio? Unajaribu. Miguu za Kiluya. Miguu jana na kwa Luya mnakuanga na miguu. Miguu zangu nazo hizo napenda sana. Anyway, kujeni. Ngoja nione kama iko organized kwanza. Yaani una hey guys. Hey. So, wanaona kweli? Wanaona kila kitu. So let's start from here. Here we have vitu zenye zinafaa zikae hapo ndani. Unfortunately, I don't think kama kuna nyama hapa. Hakuna nyama. Kuna I think iko. Unajua mimi sijui. Hata mimi sijui kenye iko hapo. Naona sijui, this is stew. What is this? It is stew. Hizi za kutengeneza stew. Maharagwe, ndengu, mbosho, nini. Nasi kujua hii fridge iko na mambo mingi hivi. So yeah, it is full. I think kuna nyama huko mbele. Vile ni baridi, kuna kuku somewhere huko mbele. Kuna hii ni nani? Hii ni sausages, this one. So huku kuna tu vitu zenye zinafaa kukaa hapa kwa freezer. Thank you. Vitu zenye zinafaa kukaa hapo kwa freezer, guys. Ni house help ndo anawekanga, so hata vile amepanga yeye ndo anajua. Down here pajaja, don't be kind, pajaja. Kuna vitu zenye, what is this? Hizi ni hizi ni washe. Kuna vitu zenye zinakulika tu saa, I mean today maybe. Hizi bado ziko hapa. Alright. Huku kuna milk, maziwa tutarestock, ni vile zimeisha. Tuna restocking hapa. Zina mtu kila siku natumia tu packet ama usilia. Fridge inasaidia, by the way. Inasaidia sana. Hapa kuna hii alipika kabakisha. Kitambo ungepika hizi ubakishe. Unanunua tu chakula, unanunua tu food yenye inakulika saa hiyo na inalala. Because so ikibaki kwanza hizo maharagwe na hizo mbicho. Kwanza hizi zenye ziko hapa. Tulikuwa tunateseka. Right now hakuna pressure. Ukisikia kukula githeri, ukisikia kukula chapati, unakaranga unapika chapa, unachukua stew. Ukisikia kukula anything. Hakuna lunchtime ikifika ama supper ikifika, kitambo watu tunakaa chini. Sasa tukule nini?
tunaenda kununua kitu ya saa hiyo na inaisha. Tukitoka sapa ikifika tunachomoa huku, kuna mboga greens. I think kuna greens somewhere hapa, hizi ni greens. Na kuna nyama huko ndani. So ukisikia sapa ikifika, unapika tu gari, unachomoa mboga huko, unajisort deep froze huku, unapika unajisort hivyo. Maisha inakuwa very much easier. Down here nimewaambia kuna vitu zenye zinataka kutumika either leo ama in the course of the day. Hapa kuna milk, hii libaki akaasha hapa, angepika tu yote by. But anyway, hapa ni mahali pa milk, tuta restock milk. Hii sijui nimenunuliwa lini na ni nini. Friday, huko pia kuna vitu, tuta restock tu vitu pole tu. Hapa panafaa pakuwe na mamboga ama manini. Huku pia tuta restock nyanya. Hapa tunaekanga hizo nyanya nini na nini na hizo carrots na vitu. Hizi na nini libai kitambo, hazijawahi haribika. Imaje kumbe friji ni mzuri. Zingekuwa hivi nje sasa zingekuwa zimeharibika. Libai kitambo like 1 week ago. Habari ziko fresh. And then over here kuna sasa juice. Kuna hizi zote mnaona, yogurt, maziwa mala, kuna haka kwa kitu huku. Kasuri kadogo hapo, kuna hii. Kuna hizi. Kuna extra milk over here. Kuna mayai zimetumika, tutarestock bado. Hapa tunafaa kuongeza vitu vingine. Fridge bado iko na space kubwa hiyo guys. Ni sisi tu pesa hakuna. Pesa ingekuwa huko kungekuwa kumejaa kote. Huko wote kungekuwa kumejaa. But at least we have it. Kuliko bila tukikuwa nayo. So I hope you've enjoyed this video guys, and what do you think? Yes guys, so umeona, you can give us suggestion nini inaekangwa kwa fridge. Labda kuna kitu inaekangwa sisi tumesahau, lakini guys as we kuonyesha hii ni ice ya kuweka kama kwa kawaii kwa maji. Nikitaje hiyo una smile kwa kajuice hapo unaweka guys. Maisha London So yeah guys, that is it. Tuambie huku tunaweza panga nini na nini, because kina huku tupange tuongeze nini huku ndani. Ndio ijae huku unaona huku bado kuna space. Imagine hii space yote hii tukiweka huku. Hii tukiweka huku. By the way hapa kuna space. Tutaweka nini hapo? Kikubwa. Huku bado kuna space, huku kuna space, huku wote. Juzi penye unaweza fix tu hapa na you fix hapa. And then hapa kuote pana space. So you can give us ideas. Juzi nikiwa tulikuwa tumeenda shopping na watoto kwa super, alafu wakaona ice cream, alafu wakaniambia niwabaie ice cream, alafu nikawaambia wanakoa na ni baridi hawezi kuja kile. Unajua venye aliniambia ati tuko na fridge, utaenda kuweka kwa fridge kwa kimaliza kukohoa atakula. Ati hapana, tutaweka kwa fridge, alafu tukikohoa ikija akiwoye na wachelewesha kwenda out. Wanataka nini? Mnataka nini? Unataka nini? Donut. Amwendi kusuko out. Tutakula donut tukirudi. Sawa? Tukirudi mtakula, sawa? So guys, what do you think? What ice cream. Wacha nionyeshe preview ya mwisho. Hiyo drinks, mayai, hapa tunafaa kujaza vitu. Alafu hapa kuna paste, tomato paste. Alafu guys, hii kitu inatumia kufanya nini? Wacha nikuwe mshamba. So hapo kuna mboga ndio hizo stew za kutengenezwa, kucheka chapati, kuna zingine hapo, kuna waru, kuna sweet potatoes ndo hivyo. Haya, kuna watoto walikuwa wanataka hii wapi, hii ndio wanaitisha. So ndio hiyo guys, that is our fridge.
looks like And we are very grateful. We thank God. Na mtuambie congratulations msikose kusema. Unajua mambo ni pole pole. Usijikaze kama una kitu kwa nyumba, usisikie pressure. Pole pole maneno jamani. Una pressure. You know, unajua hii fridge nilianza kutaka lini? Kitambo sana. Alikuwa ananiambia anataka fridge nini? Kitambo. Na mwishowe it's here. Kitambo, and I was patient. Nilikuwa nasema tu siku moja we will have it. Since we can't afford it, one day we will. And then now, and we thank God for it. So guys, I hope you enjoyed watching this video. Thank you so much for watching. Thank you for liking. Thank you for subscribing. Thank you for always supporting us. We love you so much. What do you have to tell them to I say thank you, Pia. Now to the new subscribers, please. New people watching our videos, please make sure you subscribe. Yeah guys, also I think we are coming to the end of this video. Let's see you again on the next one. Bye guys. Yeah, tunangojewa. Bye. Love you.